Rajkrish from BCraft International Beauty School. Thanks for watching my YouTube channel. யாராவது இன்னும் subscribe பண்ணலன்னா தயவுசெய்து subscribe பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு like how to do the eyebrows 3D eyebrow-வை எப்படி பண்ணணும்ன்றதை நான் இன்னைக்கு முழுக்க காட்ட போறேன். So அதுக்காக I'm going to use a pencil and this is Anastasia Dip Brow Pomade. So இது ரெண்டும் யூஸ் பண்ணி ஒரு சைடுல I'm going to use a Anastasia Dip Brow Pomade and one more side I'm going to use a pencil. இது ரெண்டும் யூஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காட்டிட்டு இருக்கேன். This is called 3D eyebrow look. ஸோ இதை நீங்கள் பாருங்கள். இன்கேஸ் நீங்கள் பார்க்க உங்களுக்கு ஐடியா வரும் எப்படி பண்ணணும்னு நீங்கள் கூட கற்றுக்கலாம். 3D ஐப்ரோ பண்ணுறதுக்காக என்னெல்லாம் ப்ரஷஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், என்னெல்லாம் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறதை பற்றி நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டிகிட்ருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஆங்குலர் ப்ரஷ். ஸோ இது என்னோட ஆங்குலர் ப்ரஷ்ஷு. ஸோ இது இல்லாமல் ஐ எம் யூஸிங் ஏ மஸ்கரா ப்ரஷ், மஸ்கரா ஹவுண்ட். இந்த ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறேன். இதுக்கப்புறம் ஐ எம் யூஸிங் ஏ ஃப்ளஃபி ப்ரஷ். இந்த ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறேன். இதுக்கு அடுத்தது ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃப்ளாட் ப்ரஷ். ஸோ ஐப்ரோஸ் தவிர ஃபில் பண்ணுறதுக்காக ஐ எம் யூஸிங் ஏ ஃப்ளாட் ப்ரஷ். இது 4 ப்ரஷ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இதுக்கு அடுத்தது ஐ எம் யூஸிங் ஏ ஸோ திஸ் இஸ் மேக் லே இன் லோ பெயிண்ட் பாட். மேக்கோடது லே இன் லோ பெயிண்ட் பாட். இது இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ எஸ்பெஷலி ஐப்ரோஸ் அவுட்டரில் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக ஐ எம் யூஸிங் திஸ். ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பென்சில். ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் Krylon. See, so this is from Krylon. Krylonோட ஐப்ரோ ஃபில்லர் ஐப்ரோ பென்சில். இது ஒரு சைடு நீங்கள் பார்க்கலாம் பிளாக் இருக்குது, இன்னொரு சைடு யூ வில் கெட் எ ப்ரௌன். ஸோ ஸ்கின் கலர் பார்த்து நீங்கள் பிளாக் யூஸ் பண்ணணுமா ப்ரௌன் யூஸ் பண்ணணுமா டிசைட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபைனலி ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் ஸோ திஸ் இஸ் மை Anastasia. ஸோ இது என்னோட Anastasia டிப் ப்ரோ பொமேடுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் டு ஃபில் த ஐப்ரோஸ். ஸோ இதை நான் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஒரு சைடு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு சைடு உங்களுக்கு Anastasia டிப் ப்ரோ பொமேட் யூஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ணுறேன், இன்னொரு சைடு ஐ எம் யூஸிங் ஏ பென்சில். ஸோ ரெண்டு யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபைனலி ஐ எம் யூஸிங் ஏ மேக் ஸ்டுடியோ ஃபிக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் மேக் ஸ்டுடியோ ஃபிக்ஸோட பவுடர் டு பேக் த அவங்களோட ஐப்ரோவை பேக் பண்ணுறதுக்காக ஐ எம் யூஸிங் ஏ ஸ்டுடியோ ஃபிக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் வேணும். ஸோ எல்லா ப்ராடக்ட்டை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போது வி வில் கோ ஃபார் ஏ டெமோ. ஃபர்ஸ்ட் டேக் யுவர் உங்களோட மஸ்கரா ஓன் ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் எல்லா ஹேரும் நீட்டாக கூம் பண்ணிக்கணும். பாருங்கள், நீட்டாக இந்த மாதிரி கூம் பண்ணுங்கள். ஸோ ஜஸ்ட் கூம் அண்ட் மேலே என்ன போயிட்டுருக்கோ அந்த ஏர் எல்லாமே டுவர்ட்ஸ் டவுன் சைடு நீங்கள் பெண்ட் பண்ணி விடணும். அதே மாதிரி அந்த சைடும் ஸோ இந்த சைடும் ஃபஸ்ட்டு மஸ்கரா ஒன்று எடுத்துகிட்டு நீட்டாக எல்லா ஹேரும் அப் சைட் கூம் பண்ணி என்ன எக்ஸசிவ் ஹேர் இருக்கோ அதுவே பெண்ட் பண்ணி நீட்டாக ஷேப்பவே கொண்டு வந்துடணும். ஸோ பாருங்கள், ஷேப் கொண்டு வந்தாலேயே உங்களோட ஐப்ரோஸ் ரொம்ப அழகாக தெரியும். இதுக்கு மேலே தான் நீங்கள் ஃபில் பண்ண போகிறீங்க. ஃபில் பண்ணும்போது சில டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. அந்த டெக்னிக்ஸை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஸோ இது கூம்பாச்சு. ஸோ இவங்களோட ஸ்கின் கலர் பார்த்து தான் நான் பென்சில் டிசைட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஐ எம் யூஸிங் ஏ ப்ரௌன். ஸோ ப்ரௌன் பென்சில் எடுத்து எப்போவுமே அவ்வளோதான், நீங்கள் ஃபில் பண்ணும்போது டோன்ட் கோ அவுட் சைட். ஸோ உங்களோட ஐப்ரோஸ் உள்ளவே ஃபில் பண்ணணும். அவுட் சைட் லைனவே ஃபுல் நீட்டாக ட்ரா பண்ணிக்கணும். ஸோ எப்போவுமே உங்களோட ஹேர் உள்ளவே இருக்கணும், உங்களோட லைனை வெளியே போகக்கூடாது. இன்சைட் என்ன கேப் இருக்கோ ஹேரில் அந்த கேப் எல்லாமே நீட்டாக ஃபில் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் ப்ரௌன் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப நேச்சுரலாக தெரியும். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணும்போது ஸோ அவங்களோட ஹேர் க்ரோத் எப்படி இருக்கோ
சேம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபில் பண்ண போதும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டேக் யுவர் மஸ்கரா ஒன் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் கூம் ஹியர் கொஞ்சம் அதுவே நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கணும். எப்போவுமே ஒரு ஷேடோ மாதிரி க்ரியேட் ஆகணும் சென்டர் ஃப்ரண்ட்டில். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் கேப் இருக்கிறதவே இன்னொரு முறை பார்த்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ மேக்கோட லேயிங் லோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் எ பெயிண்ட் பார்ட் மேக்ல இருந்து. ஸோ டேக் யுவர் ஃபிளாட் பிரஷ், ஸோ ஃபிளாட் பிரஷ்ல கொஞ்சமாக ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு just fill that to get a very natural eyebrow shape. So take a small blender and blend the edges. Even அவங்களோட ஐப்ரோஸ் மேலேயும் you can get a ஷேப்புக்காக மேலவும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். So this is about how to do the 3D eyebrows with using a pencil and உங்களோட பெயிண்ட் பார்ட் யூஸ் பண்ணி கவர் பண்ணுறது எப்படின்னு காட்டியிருக்கேன் இந்த சைடு. So this is about the 3D eyebrow. So next I'm going to show you how to do the
eyebrows with a anesthesia dip brow pomade.